Hi guys, in this video we are going to see about the subject transmission and distribution. The topics we are going to deal with are structure of power system, performance of transmission lines, mechanical design of OH lines, underground cables and distribution systems. Now, before moving on to these topics, we should need to know about what is transmission and distribution. It refers to different stages of carrying electricity over poles and wires from generators to a home or a business. That is, it means transmitting electrical power from the generating station where it is produced to the consumer localities. Then, what is structure of power system? A power system is a network which consists generation, distribution and transmission system. We know that generators, transformers and transmission lines are all components of power system. Now, electrical supply system. The conveyance of electric power from a power station to consumer premises is known as electric supply system. Conveyance is nothing but transportation. So, transportation of power from the power station where the power is produced to the consumer premises where the power is needed is known as electric supply system. Now, what is power supply scheme? It includes generating station, primary transmission, secondary transmission, primary distribution and secondary distribution. Now, generating station. Generating station is nothing but the power station. அங்கே தான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் பவரை 3 phase alternators or generators வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். யூஸ்வலாக அங்கே நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வோல்ட் பார்த்திங்கன்னா 11 கிலோ வோல்ட் தான். ஆனால் ஃபார் எக்கனாமி என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த 11 கிலோ வோல்ட்டை 132 கிலோ வோல்ட்டுக்கு நம்ம வந்து ஸ்டெப் அப் பண்ணிக்கிறோம். அந்த ஸ்டெப் அப் பண்ண வோல்டேஜை வந்து அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் சிட்டிக்கு நம்ம வந்து டெலிவர் பண்ணுறோம். டெலிவர் பண்ணுறது தான் ப்ரைமரி டிரான்ஸ்மிஷன். ப்ரைமரி டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து ரிசீவிங் ஸ்டேஷனில் எண்ட் ஆகிடும். அந்த ரிசீவிங் ஸ்டேஷனில் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த 132 கிலோ வோல்ட்டை வந்து 33 கிலோ வோல்ட்டுக்கு நம்ம ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறோம் யூஸிங் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். அந்த 33 கிலோ வோல்ட்டை வந்து நம்ம வேரியஸ் சப்ஸ்டேஷன்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிடுறோம். இதுதான் செகண்டரி டிரான்ஸ்மிஷன். இப்போ அந்த சப்ஸ்டேஷனில் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த 33 கிலோ வோல்ட்டை ஃபர்தராக 11 கிலோ வோல்ட்டுக்கு ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறோம். திஸ் ஃபார்ம்ஸ் தி ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அண்ட் தென் அந்த 11 கிலோ வோல்ட்டை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டேஷன்ஸ்க்கு நம்ம டெலிவர் பண்ணுறோம். அங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா அதை ஃபர்தராக 400 வோல்ட்டுக்கு ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிவிட்டு கன்சியூமரோட லொக்காலிட்டிஸ்க்கு அதை நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுறோம். இதுதான் வந்து பவர் சப்ளை ஸ்கீம். இப்போ இந்த டயக்ராமை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். ஜிஎஸ்னால் என்ன? ஜிஎஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன். நம்ம யூஸ்வலாக அங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வோல்ட் என்ன? 11 கிலோ வோல்ட். அதை வந்து 11 கிலோ வோல்ட்டை வந்து ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் வச்சு 132 கிலோ வோல்ட்டுக்கு ஸ்டெப் அப் பண்ணுறோம். ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னால் என்னென்னா செகண்டரி வைண்டிங்ஸ் வந்து ப்ரைமரி வைண்டிங்ஸை விட அதிகமாக இருக்கும். அப்படி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர். இதுவே வந்து செகண்டரி வைண்டிங்ஸ் வந்து ப்ரைமரி வைண்டிங்ஸ் விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர். ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு 11 வந்து 132 கிலோ வோல்ட்டாக மாற்றிடுறோம். இப்போ அந்த 132 கிலோ வோல்ட்டை 33 கிலோ வோல்ட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் அட் ரிசீவிங் ஸ்டேஷன். ஃபர்தராக இட் இஸ் ரெடியூஸ் டு 11 கிலோ வோல்ட் அட் தி சப்ஸ்டேஷன் அண்ட் தென் இட் இஸ் given to distribution station where that 11 kilowatt is further reduced to 400 volt and then given to the consumer localities. Now we will see about transmission. The electrical power can be transmitted in either of the way DC or AC transmission. They both has its own advantage and disadvantage. இப்போ DC transmission ஓட advantage, no stability problems, no inductance and capacitance problem, requires only 2 conductors for transmission. Due to இந்த இண்டக்டன்ஸ் ப்ராப்ளம் இல்லாததுனால வோல்டேஜ் ட்ராப் இன் DC லைன் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தேன் தி வோல்டேஜ் ட்ராப் இன் AC லைன். இப்போ இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா can't generate power at high voltages because it is difficult to step up and step down DC voltages, whereas in AC voltages we can easily step up and step down the AC voltages, so we can generate power at high voltage. It is easy to maintain. Why? Because it doesn't have any commutation problem like DC. Now, disadvantages of AC. It requires 3 conductors and the most important disadvantages of AC line is that it requires more copper than DC line. Why? Why it requires more copper? Because AC line suffers from a skin effect, an effect known as skin effect. It causes more current to flow in the conductor than in the core. This further increases the resistance in the conductor, which further increases line losses, which is nothing but high square R losses. So we need more copper in the AC lines than DC lines. Don't worry guys, I will explain you about skin effect and also about the various systems of transmissions in the next video. Thank you guys.